Hallo, guten Morgen. Ich heiße Khushboo Lalwani und ihr seht Deutsche Freundschaft. My name is Khushboo Lalwani and you all are watching Deutsche Freundschaft. Now, in this video lesson series of Learn German for Beginners, we'll be learning how can we get to know someone. That is, jemanden, kennenlernen. Jemanden, kennenlernen. That is getting to know someone. In the last lesson, we have learned the introduction part, Vorstellung. But in this lesson, we'll be learning how can we actually get to know someone. That is, for example, you told me that your name is Khushboo, or not Khushboo, Piyush. So you told me your name is Piyush, but how will I ask what is your name? And in this lesson, we'll be learning that. How can we ask the questions? What is your name? What is your age? What are the languages you speak? What are your hobbies? Where do you live? Where do you belong to? And all these things. So please watch this video till the end, and you have not yet subscribed to my channel, so please subscribe to Deutsche Freundschaft and press that bell icon so that you can get all the latest updates. So, fangen wir an. Now, when we get to know someone, there are two forms. One, informal. Two, formal. पहले जर्मन में शुरू करने से पहले I would like to give a brief introduction in हिंदी. जैसे कि हम किसी बड़े से बात करते हैं तो हम बोलते हैं आपका नाम क्या है, आप कितने साल के हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं. और कब किसी छोटे से या अपने से बात करते हैं या फ्रेंड्स से बात करते हैं तो हम पूछते हैं तेरी हॉबीज़ क्या हैं, तो कितने साल का है, तेरा नाम क्या है, ऑल दीज थिंग्स. सेम वे इन जर्मन वी हैव टू फॉर्म्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. पहले हम फॉर्मल फॉर्म को स्टडी करेंगे, देन हम इनफॉर्मल फॉर्म को स्टडी करेंगे. तो प्लीज़ बोर मत होइएगा. डोंट वरी, द डॉइचे फ्रेंडशाफ्ट हैज़ द मोटो of teaching you in fantastical manner, so we'll have a lot of fun. Now, coming to the formal conversations. Formal में हम लोग Z use करते हैं. SIE, Z is used in formal conversations, and DU, do is used in informal conversations. अब हम बात करते हैं कि हम Z किसके साथ यूज़ करते हैं और do किसके साथ यूज़ करते हैं. तो formal conversations में we have official relations. For example, your doctors come or you have relationship with the persons in an official manner, in a professional manner. और दूसरे level पे होते हैं जो हमसे बड़े होते हैं, यानी कि elders. And third is the strangers. So the strangers that are elders, of course, are used as in formal form. And coming to the next, do form. Do form में हमारे पास आते हैं जो हमारे स्ट्रेंजर्स नहीं हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली और हमारे एक्विंटेंसेस जिनको हम जानते पहचानते हैं, उनके साथ आप इनफॉर्मल हो सकते हो. सो लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट. हाउ कैन वी आस्क द नेम? नाउ व्हेन यू आर आस्किंग फॉर द नेम, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट इन द फॉर्मल फॉर्म यू हैव टू आस्क वी हाइसन जी. वी हाइसन जी. Z in which S has to be capital. That is the best trick anyone can tell you, that S is always capital in formal conversations. You will be learning the subjects. There are different subjects in German language, but you will always be confused because there are 3 Z's in German language. So you will be confused, अच्छा ये Z वाला Z formal है या informal है. For formal Z, S is always and always capital. So V hyphen Z. Please see at the down and make sure you are not concentrating on me, instead in the notes. V hyphen Z. V hyphen Z. Now, this is for formal. And for informal, V heißt du. V heißt du. And the answers will be same. For example, मैं आपको एक के लिए एग्जाम्पल से समझाऊंगी. किसी ने आपसे पूछा आपका नाम क्या है और किसी ने आपसे पूछा तेरा नाम क्या है. आपका नाम तो फिर भी सेम ही रहेगा कि मेरा नाम खुशबू है. तो सेम वेज, ईदर इट्स वी हाइसन जी या फिर वी हाइस्ट दू. द आंसर विल बी इश हाइसा योर नेम. सो इश हाइसा खुशबू. सो वी हाइसन जी, इश हाइसा खुशबू. वी हाइस्ट दू, इश हाइसा खुशबू. Coming to the second, what is your age? Alter. How can we ask कि आपकी age क्या है? Now, the point comes is wie alt sind Sie? S has to be
capital. Wie alt sind Sie? How old are you? Wie alt sind Sie? And here, wie alt bist du? Wie alt bist du? How old are you? How old are you? So now the answer will be Ich bin. And what does Ich bin means? I am. Ich bin and the number. Ich bin 16 Jahre alt. या फिर Ich bin 20 Jahre alt. Or Ich bin 20. Oder Ich bin 16. Any way you want. In the formal conversations, you have to say the full sentence. And in the informal conversations, you can also say just the number. Ich bin and the number. Now, let's proceed to the third one. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Where do you live? Wo means where, wohnen means to live, and Sie is used for the formal thing, formal person of course. So wo wohnen Sie? And here, wo wohnst du? Wo wohnst du? Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? And the answer will be Ich wohne in Neu Delhi. Ich wohne in and the place where you stay. So Ich wohne in. Now let's move to the fourth one. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Woher means from where. Kommen is to come from, actually, to come, and Sie is used for formal. So woher kommen Sie? Where are you coming from? That means where do you belong to? So here, woher kommst du? Woher kommst du? And in both the ways, answer will be Ich komme aus. If you are not able to say the answers, please watch my video in which I have told you how to introduce yourself. So you'll be learning how we can answer themselves. How we can answer them. So Ich komme aus. Ich komme aus Indien. Zum Beispiel. I come from India. So India को German में Indian कहते हैं. INDIEN. Now, if you are having problem to introduce yourself, you can also watch my video, and I'll share the link in the description below where you can learn how can you introduce yourself in the most fluent way. So, I was at wo. Woher kommen Sie? Woher kommst du? Ich komme aus Indien. So, ich komme aus Indien. Nummer 5. Hobbies. Now, how are you going to ask what are your hobbies? Was sind Ihre Hobbys? Was sind Ihre Hobbys? Now, in this way, you'll be asked, was ist deine Hobbys? Oder was sind deine Hobbys? What are your hobbies? If you want to ask a single hobby, so you can ask, was ist Ihre Hobby? And here, was ist dein Hobby? As I explained you in my last lesson, you can see that. Also, if you are unable to learn the hobbies, I have also shared the link in the description where you can learn the new hobbies. For example, how can we say cricket, to play basketball, to listen to music, to read books, that you can all find in the description below. So please check out the description box for all the things you want. Now, was sind Ihre Hobbys? Und was sind deine Hobbys? And answer will be, mein Hobby ist, oder meine Hobbys sind. Mein Hobby ist, meine Hobbys sind. If it is singular or if it's plural.
If it's singular, it will be mein Hobby ist, and your hobby, that has to be only one. And if your hobbies are many, more than one, then you can say meine Hobbys sind. So meine Hobbys sind Musik hören und Bücher lesen. So meine Hobbys sind Musik hören und Bücher lesen. Now let's move to the sixth part. Sprachen. Sprachen. Welche Sprachen sprechen Sie? Bit confusing? Hold on. Welche Sprachen sprechen Sie? S. Welche is which? Sprachen, languages. Sprechen, to speak. And Sie is the formal you. So welche Sprachen sprechen Sie? What are the languages which are the languages that you speak? So English, Hindi und Deutsch. English, Hindi and German. Here we'll be saying that welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? What are the languages that you speak in the informal way? Du. And the answer would be same. English, Hindi und Deutsch. Now, the last one, Nummer 7. Was ist dein Beruf? Was ist dein Beruf? Oder you can also say, was machen Sie beruflich? Which is recommendable. जो first वाला था, it was quite simple, but instead I would recommend you to use the second one, the latter one. Was machen Sie beruflich? Beruflich. What do you do professionally? And here, was machst du beruflich? What do you do professionally, informal? And the answer will be ich bin. That was I am. Ich bin Lehrerin. I am a teacher. Ich bin eine Lehrerin. I am a teacher. Now why it was eine, that I'll explain you in the next videos, because there is a lot more that you have to learn by now. So ich bin eine Lehrerin. I am a teacher. Lehrerin, female teacher. If it is a male teacher, you have to say ich bin ein Lehrer. I am a teacher. When you have to say, when the in is added in the last, in the profession wise, then it becomes of a female profession. For example, Arzt. A-R-Z-T. Arzt und Ärztin. I-N means female doctor. For example, Student. S-T-U-D-E-N-T. Student. Studentin. Female student. So, ich bin eine Lehrerin. A female teacher. So this was the end of the video. I hope you liked the video. Please check out the description below for all the learning materials, and also please subscribe to my channel Deutsche Freundschaft, and please stay safe, stay healthy and stay at home. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören und ciao.